Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma saurari kamar yadda kuke gani a cikin wannan cigaba da tutorial din za mu magana akan abin da ya shafi NASS TV, kamar yadda yan uwa suke ta magana akan cewar a bayani akan yadda ake samun playlist na NASS TV, saboda ba san yadda za samu series na lecture din da aka dora ba, kamar irin su a website yadda mutum zai samu shi daga farko har karshe, da kuma irin su HTML da sauransu. So yanzu kaɗai insha Allah za mu buɗe channel din, za mu don buɗe browser nuna abin da yake magana kan NASS TV. Yanzu kaɗai zan buɗe YouTube. Yanzu nan na shigo cikin YouTube, gashi na buɗe shi, gashi na buɗe. Wato a nan zan yi searching din NASS TV, sai press enter key. So gashi ya buɗe min irin su NASA, irin su wannan channel din ga sanan kala kala, ana scrolling down, irin su National Assembly. To gashi nan wannan shine NASS TV din, gashi nan wanda yake da wannan logo din. So ga alamar subscribe nan wanda shi yake so a danna. So amma subscribe ba zai yiwu ba sai mutum yana da email address. Idan ka sa email address ɗinka shine zai baka dama kai subscribe. So yanzu kai bari in shiga cikin channel din, zan ga wato gashi nan in ya bude kamar haka channel din zai bude. So idan ya bude, idan ma a waya ne zai nuna mutum waɗannan abubuwan da suke a nan gefe: home, videos, playlist, channel da discussion da su about. So kai tsaye abin da mutum zai a nan, idan shigo nan, a nan in ya taɓa wannan videos zai ba shi random na videos din yadda suke ga sanan kala kala, gaba ɗaya zai ba shi su kai tsaye, ba series ba. So kai tsaye a nan ba a nan mutum zai samu abin da zai samu ba, sai dai je wannan playlist din. So in mutum ya taɓa wannan playlist din zai ba shi adadin playlist da yake cikin channel din ga sunan. Kamar irin su wannan playlist yana dauke da guda 3, wannan yana dauke da 11, wannan ma 11, wannan yana dauke da guda 1. So idan mutum yana so amfani da wannan, kai tsaye zai shiga wannan shine lecture na farko. Lecture din farko yana dauke da video lecture guda 11, wannan yana dauke da guda 3, wannan shine karin na CSS, wannan na website, wannan na HTML, wannan na PHP. So azum mutum yana so ya open din wannan, sai ya taba wannan kawai. To sauran da za su bude, zai bude mai playlist ga sunan jerin sa anan daga bidiyon na farko har zuwa na karshe. Automatic zai bude mai shi, kuma zai fara yin play gaba da kawo tutorial lecture kan yanda ake design na website. Ga lecture daga farko zuwa na karshe dan ji da aka samu na rashin ci gaba da yanzu nan in series ne suke tafiya, sabani rashin zama da aka samu. Amma idan mutum ya fita daga nan, zamu ci gaba da kawowa insha Allah. Kai zai kashi cikin sauran wasu channel din da su ne, gashi zamu ci gaba da kawo yanda ake design na website da kuma irin wannan website din. Insha Allah kai tsaye zamu design din yanda ake yin homepage. Wannan shine yanda ake shiga cikin channel din, akwai wanda ana bude website din ka da gani, ake duba abubuwan da ake so a duba. Zamu yi kaman kala 3 a cikin mu dauki kwaya ɗaya mu zaba wanda zamu yi subscribe, wanda shine zamu yi design na channel website. Zai zo nan ne wanda zamu je mu tafi mana ban kasa shi a cikin. So mutum idan ba video din, idan bai bude da email address din sa ba zai iya subscribe ba. Wani video 2 har zuwa misali in ka taba haka zai ce idan ta kama har yanda za a yi hosting online, sai ka je sai ka sa email address ɗinka. Kana sa email address ɗinka kawai. Yanzu misali kaman ga email address ɗina, ina so in sa wannan, ko kuma ina so in canja wani email address ɗin. Dan sa duk wanda nake so in sa, ko kuma azum ina so bari in yi amfani da wannan ɗin. So zai tambaye ka sa wannan email address ɗin na sign in da shi. Zan ce da shi nake so ne sign in. So kai da shi nake so ne sign in wannan email address ɗin. To zai tambaye ni na sa password dina. So password din da nake so in sa shi zan zo sa na email address din. So idan na sa su ga sanan na sa su so kai sai kai sign in next. So in ya bude shi ne zai ba mutum dama ya yi subscribe kai tsaye. So yanzu shikenan ya ba dama mutum ya yi subscribe. So idan ko mutum da email din sai bude ma kai tsaye, in ya taba kawai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu saurare kamar yadda kuke gani ci gaba da idan baka shiga da lecture din ma kan yanda ake design na website, Gmail muna idan kuma da Gmail din kamar kai sign in bai tambaye ka wannan, ko kana taba subscribe dora lecture din zai subscribe da sabani rashin zama da anan gurin shine gunda ake rubuta comment, za mu ci gaba da kawowa nan gurin insha Allah. Kai tsaye yanzu babu wani da kake so gyara san da ko ga mu ci gaba da kawo wanda ake design na website.
so yanzu a wannan website din insha Allah kai sai zamu design din yanda ake yin homepage, wannan kuma shine sharing wanda zaka danna ko wanda ana bude website din da gani to zamu design din kaman kala uku. wannan shine a takeice dangane da NASS ɗaya mu zaba wanda zamu tafi akan sa. series na bidiyon din ga sanan gaba da zamu design din ainihin website wannan automatic ma da kansa zai dinga ƙara kansa ko idan ya ƙare da kansa zai ƙara ci gaba da a cikin bidiyo din daban-daban. Don bidiyo din zai kasance series ne zamu yi shi. Kake so ka shiga ba za ka iya dawowa baya bidiyo 2 har zuwa yanda abin ya kasance. Idan ta kama har yanda za a yi hosting din sa online bayan mun yi shi completely insha Allah za mu nuna shi. To yanzu kai tsaye zan je in wanda zaka duba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu saurare kamar yadda kuke gani muna da ɗaya channel din mai suna ci gaban zamani. Gashi nan idan kana so ka canja wani zaka canja. To wannan shine a takeicen da ake shiga cikin channel din. So bari mu sace din ɗayan mai suna ci gaban zamani. Ci gaban zamani. A ci gaban zamani gashi nan shine wanda muke koyar da networking gashi nan anan. Ga taba shi kai dai gashi nan shi ma ya bude. So ga videos da ya fi networking nan ga wanda suke so su koyi networking ga playlist din sanan shi ma. So mutum zai iya zuwa ya selecting din wanda yake so ya selecting anan. Ga sanan yadda suke akai. So insha Allah a bidiyo na gaba za mu ci gaba da tutorial din mu kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A cikin wannan video lecture insha Allah za mu kawo muku yadda ake downloading Cisco package tracer, sannan za mu nuna yadda ake installing dinsa idan lokaci ya bayu mu nuna yadda ake aiki da shi ko kuma a cikin bidiyo dinmu na gaba. So kada a manta idan wannan shine farkon zuwanka ka daure ka danna subscribe a ƙasa, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin wannan danna alamar ƙararrawa shi zai bawa YouTube dama su dinga